Mnapokea? Mnapokea? Niko hapa na wanachungwa chungu mzima, wanaazimia chungu mzima. Bwana iko hapa, naona Mama Martha Karua tuko hapa na gavana Waria, tuko na chungu mzima watu wa Azimio. Tumerudi Turkana kutoa shukrani kwa Wanaturkana kwa kusimama kidete na Azimio. Pili, tumekuja kutia moyo kwenu ya kwamba tunasimama imara. Bado Azimio unasimama imara. Siku ya mwezi ni ngapi? Ni ngapi? Mnasimama imara ya Azimio? Wakati tunasimama na imara ya Azimio, nione mkono hapa. Kwa hiyo sisi leo hapa tumekuja kwa utamaduni na kuonyesha ulimwengu mzima. Tumekuja kwa starehe ya utamaduni wa Turkana. Nimeleta salamu kutoka Nairobi, mmepokea? Mnafuraha? Mnafuraha? Nimekuja hapa wanaendesha shule mzima. Leo nitakuwa na nyinyi mpaka jioni. Kwa hivyo mimi tuende kwa kiwanja huko, nitaongea na nyinyi sawa sawa. Natoa shukrani sana kwenu watu wa Turkana kwa kusimama kidete na sisi kama Azimio la umoja. Nikisema Azimio, semeni inawezekana. Azimio, 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 Azimio. Salamu ya Kalonzo Musyoka, ya Uhuru Kenyatta, ya wanaazimio yote. Niko hapa na Oparanya na Martha Karua. Leo ni msema kesho ni. Asanteni sana. Una furaha? Tumerudi Lodwar siku ya leo, sherehe ya Tomongolore. Nimeleta salamu mingi sana kutoka Nairobi. Kalonzo Musyoka, Uhuru Kenyatta, unapokea? Unapokea? Niko hapa na wanachungwa chungu mzima na wanaazimio chungu mzima. Paranya iko hapa, naona Mama Martha Karua yule, mwana huyo tuko hapa na gavana Waria, tuko na chungu mzima watu wa Azimio. Tumerudi Turkana kutoa shukrani kwa Wanaturkana kwa kusimama kidete na Azimio. Sawa. Pili, tumekuja kutia moyo kwenu ya kwamba tunasimama imara. Bado Azimio unasimama imara.
siku ya mwizi ni ngapi? Ni ngapi? Mnasimama imara na Azimio? Wangapi wanasimama na imara na Azimio? Nione mkono hapa. Kwa hivyo sisi siku leo hapa tumekuja kwa utamaduni na kuonyesha ulimwengu mzima ya kwanza maisha ilianza hapa Turkana. Hapa ndio Turkana, ndio kiherehere ya Kenya, sivyo? Tuko na maneno mengi tunasema kule katika kiwanja, sawa sawa. Leo ni msema kesho ni. Asanteni sana, tunaona huko. Watu yao ambao wanasema Mungu bariki nchi hii yetu ya Kenya. Haki hii kama matatizo Turkana watubu, amani na uhuru, raha na ustawi, na inawezekana.
Hamjambo? Mko poa? Mambo? Baba amefika. Baba amerudi. Amerudi Turkana. Mna furaha? Mna furaha? Tumekuja siku ya leo kwa mambo ya utamaduni. Sherehe ya Tobong'lore. Nimeleta sisi hapa. Nimekuja hapa na wanaazimio chungu mzima. Sawa? Niko pale na mama Martha Karua. Mnamwona Martha Karua ndio huyo. Mnamwona pale gavana, tuko pale na gavana Wairia. Wairia yuko pale. Halo, na gavana Munya yuko pale. Tuko hapa na Mheshimiwa Jeremia Kioni. Wajakoya. Eugene Wamalwa. Gavana Oparanya. Oparanya yuko pale na gavana Wairia yuko hapa ndio huyo. Sasa, halo, tunataka kutoa shukrani sana kwa wakazi wa hapa Turkana kusimama kidete na azimio, kusimama imara na azimio. Leo tuko na maneno tutasema kule Tobong'lore. Sawa. Turkana ndio ni kiherehere ya Kenya. Ulimwengu ilianza hapa Turkana, sio? Sivyo? Mimi nikija hapa nimerudi nyumbani. Simerudi nyumbani. Sawa. Siku ya mwezi ni ngapi? Ni ngapi? Mnasimama pamoja na azimio? Mnasimama pamoja na azimio? Wacha mheshimiwa hapa, mbunge wenu hapa asalimu nyinyi. Vijana muko? Nani anaongea? Sema dosa. Tunashukuru baba amefika mahali hapa. Mnashukuru? Na mama Martha Karua. Na Kioni. Mmoja mtu anaitwa Caleb. Caleb Amisi. Sasa nataka kupatia mama awasalimie. Turkana oye! Tuko hapa. Asanteni kwa heshima ya kutulaki. Tuko hapa pia kuonyesha heshima ya mila zenu, na kwa sababu nyinyi ni supporter wetu. Sasa ndivyo tuendelee kwa sherehe. Tunasema asanti na msimame na azimio. Asanteni. Haya, ninaomba nyinyi wote karibu zidang potapana Tobong'lore. Sawa? Hapana Tobong'lore leo sawa. Haya. Wakiongozwa na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, baba ambaye anatujali. Wakazamana naye Mheshimiwa baba, karibu Turkana. Watu wanakupenda, ndio unaona wamejaa pembe zote.
Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, ukiwa na vigogo Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Mheshimiwa Martha Karua, vile vile Mheshimiwa Jakoya na vile vile Mheshimiwa Kalebamizi Mpungu Saboti. Kwa hivyo niambie tu kwamba viongozi chungu nzima wa Azimio, baba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga yuko sasa ndani ya tauni ya Lodwar ili kuweza kusema na wananchi wakati anaelekea makao makuu ya tafrija au sherehe ya Turkana Tourism and Cultural Festival. Kwa hivyo ni vigogo wa Azimio wakiongozwa na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kumbuka niambie ni kwamba wamenakiwa na Mheshimiwa Ekwam, Mheshimiwa Dosa na vile vile Dr. Ariko Namoit, na tunaambie ni kwamba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga mwenyewe mnamuona, Mheshimiwa Martha Karua, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, na vile vile tuko na viongozi chungu nzima wa Azimio, magavana, na moja kwa moja tunaelekea uwanja wa Epales. Naambia ni kwamba ni vigogo wa Azimio wakiongozwa na Mheshimiwa haya basi. Mungu bariki nchi yetu ya Kenya. Tukane utubu, amani na uhuru, raha. Naambieni kwamba ni Mheshimiwa Raila Amolo Odinga akiwa anaongoza vigogo wa Azimio, akiwemo Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Mheshimiwa Martha Karua na vile vile Mheshimiwa Dosa Ekwam akiwa pamoja na Mheshimiwa Namoit Ariko wakiongoza msafara huu.
sikitambui. Karibu tumongore. Karibu. Asante. Yes. Mwami. Huku nilala huku. Mimi nimeshinda huku. Mimi ni mwenyeji huku. Karibu na kukaribisha kwetu Zadua. Twende tukaribishe wazee. Wazee tusalimie pale. Hi mama. How are you? Mama, karibu. Karibu kwa jambo. Leo hajapaya. Vice President. Tunamgoja baba. Mtu asifikiria kwamba unaweza kuzuia watu kwa siri. Sawa msakuni. Wale walikuwa wanafikiria watafanya huko Mount Kenya. Washinda wamekaa huko Mount Kenya hawana la kusema. Hata kama wanafikiria hapa ndio UDA itabaki, shauri yao. Hata hapa tumekuja kuoa hiyo UDA. Ngome ya baba. Hapa ni kwa baba. Ngome ya baba. Wametufungia hadi mafuta. Hakuna mafuta. Wanadhani watatuweza. Tuko na miguu. Tunaangalia hapa huko. Tunaomba ututie Wajakoya. Ututie Wajakoya. Tumekuja huko Nairobi. Hii moja imebaki hapa. Ikiasi Wajakoya tafadhali. Wajakoya. Kwa heshima yako mimi Wajakoya. Watu wa Mount Kenya wana hii mali. Sasa tungojee baba.
seriously disappointed man. We were given targets as members of the presidential campaign team. I was in that presidential campaign team. And I traversed the whole country. In fact, I went to 285 constituencies out of 290 constituencies. I went to over 1,700 wards campaigning for Baba because I knew there was change that was coming. And up to now, my mind is not thinking well. I'm disturbed. At times I just sleep and wake up in the middle of the night asking myself what really happened. But you see, Mureithi, we lost an election that was ours. An election that was going to change the lives of Kenyans for better. And this election, we cannot blame Kenya Kwanza. We have to blame ourselves. Within our house, that is where the problem started. Personally, I knew now I would not be sitting in this office, Mureithi. Right now, I would be serving Kenyans at a different level as a cabinet secretary, either for interior or education. But look at me now. I promised Embakasi East residents that I was going to give them jobs. Some were going to work in Garissa from Embakasi East, some were going to work in Kisumu, some were going to Nyeri, some were going to remain here in Nairobi, others were going to Mombasa, and even people from various parts of this country were going to get jobs in my ministry. But now again, look at me, multiplied by 0 and raised to power 0, which is 0. I'm where I was last time. Then at times I say that I ought not to have even joined that presidential campaign team if I would have known the results. But you see, we made fundamental mistakes, but they were by design. Because losing an election is not very easy, especially when you have the government on your side, because it can only by design. But we lost an election when we lost BBI. If you ask me, all these others were just some additional information about losing the elections. But remember, when BBI was brought, BBI was a very good document, but BBI was a document that was designed to fail. But at what point did BBI fail? BBI failed in courts. The moment we introduced a clause of the office of the ombudsman to oversight the judiciary, we lost it at that moment. But the person who brought it in knew that we would lose it at that moment, because judiciary would not pass something that was going to oversight them. Number two, the introduction of the 70 extra constituencies that was going to increase the wage bill. The introduction of those constituencies was not well designed. They were supposed to be done purely by IEBC, but we brought it in the document. But you see, when we were passing the BBI in various counties, we passed BBI in so many counties. Over 40 counties passed BBI. Then the National Assembly passed BBI. Then Senate passed BBI. Then the problem started in the courts. Why? Because the wings of the courts were to be clipped. But even with that in place, if the president of this nation is the appointing authority, is the one who appoints judges, do you want to tell me if president would have taken his phone and told a judge to pass BBI, would it fail? It would have not failed. But when BBI failed, but before it failed, who were on our side? Literally everybody was supporting us.
every other big political party and a small political party in this nation were all supporting BBI, and they signed. But the moment BBI failed, we started experiencing mass exodus from our side. That is the time our speaker, Wetangula, left. That is the time Honorable Honorable Musalia Mudavadi left. That is the time the Speaker of the National Assembly, within that period, left. When I saw the Speaker of the National Assembly leaving, Speaker Justin Muturi, I knew there was a problem, because Speaker was Uhuru's best friend that I know. But the moment he left, I knew that there's a problem. Do you remember there's a time the now President Ruto refused to greet Speaker Justin Muturi in Parliament? He just passed him because there was a problem between the two. But after that, Justin Muturi joined Ruto. Then after that, Waiguru of all the people, Waiguru has always been perceived to be very close to the former President Uhuru. When she had a problem, the alleged corruption case and the alleged Muosho Moja at Capitol Hill, she was very close to Baba. Very close to Baba. Then out of nowhere, she just moved towards Ruto's. She went to Ruto's camp. So this tells you something, that people who were very close to President Uhuru, very close, were moving to Ruto's side, which means that there was unwritten law. There was some form of communication. There was some assurance that people were being given. Look at Alfred Mutua. Kalonzo having refused to move, but they needed some bit of Kamba votes, which they got around 100,000, although Kambas voted for Azimio largely. But that tilted the scale, because the 50% plus one was passed by around only 69,000 votes. But look at when Mutua moved towards the last minute. The last minute, which means that there was some form of communication. There's something that these people knew that we did not know. And today I'm speaking about this. Fearing nobody, fearing nothing. But because I was at the center of everything also, I must speak about it. For me to be free and for my mind to be free and for Kenyans to know what I'm thinking. But it requires a sharp brain, a very sharp brain and intellectual to know that there was a game going on. Then, let's fast forward. There was the purported fight between the former president and the current president, Ruto. Then the fight started escalating towards elections. And it was even very nasty, to a point where the Ruto was telling Uhuru, do not kill my children. Where was that imported from? Was it necessary? But these statements were mere statements of puff. In law, they are called misrepresentation, or mere statements of puff, meant to hoodwink Kenyans, to send smoke screens that, we are genuinely fighting. That, whatever we are planning ahead, the end must justify the means. Whatever we are doing, it doesn't matter. We can equally abuse each other. We can do whatever we want to do. But the end must justify the means. But let Kenyans know that we are fighting. Because why would Uhuru and Ruto fight if in 2002, Ruto stood with Uhuru against all odds? 2013, Ruto stood with Uhuru against all odds. 2017, Ruto stood with Uhuru. And they also went to ICC together. So what is it that went wrong between the two? Nothing. After all, you are advised that if somebody fights for you so much, and if you loses, you will always owe the person. But if you win, you will reward the person. So they fought in 2002, they lost together. So which means Uhuru owed Ruto. They fought in 2013 and 2017, they won together.
which means Uhuru had to reward Ruto. What is this thing that Baba did to Uhuru that Uhuru ought to have rewarded him? Nothing. Truth be told. But you see, having known that after the 2017 elections took place, we had to go for handshake. Why? Because the economy was going down. Without peace, without peace, the economy will always go down, because the economy of a state is controlled by the political activities of that state. And the political activities of a state controls the economy of a nation or of a state. But because there were several demonstrations, the economy was down, there are no jobs, people are crying left, right, and center because of hunger. The only best thing that ought to have been done was to go for handshake, so that people can go to their various jobs, children can go to school, people can do businesses. But that is where wisdom came in, already. That you, as the president, let me bring Raila close, because we cannot rule without him. So what do? I have to handshake him. The new Ruto, as the deputy president, play opposition within the government. Historically and politically, any other person who was not in line with the president of this nation was either resigning voluntarily or made to resign. But this didn't happen with the then deputy president, who is Ruto. He didn't resign, but he played opposition within the government. Then Baba, having come with clean heart, he who comes to equity comes with clean hands. That is a maxim. So Baba came with clean hands, but the other parties did not come with clean hands. The hands were hidden, and it reminds me of Adam Smith. Adam Smith said in his book that he wrote about the wealth of nations, the book called Wealth of Nations, Adam Smith said, "It is not by the benevolence of the brewer, nor the chef, nor the waiter that you get to eat your dinner, but it is by their interest attached to it." Wealth of nations. So if you look at this, it was completely interest-based. That once I handle Baba, I will rule this country. But because I promised you, zangu kumi zako kumi, we have to fulfill this promise. Because we have the, in quotes, purported tyranny of numbers. So what do? Agree? Play opposition.